faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp. And welcome to the Phoenix Podcast Show today with yours truly, Ken Sharp. And I'm sitting here with my favorite guest, Patrick Matadi, here in Chinoy on his farm. I believe you have 200 hectares here, Patrick, under cultivation. And I'm seeing in front of me the land that you're preparing. You're going to tell us all about it. 45 hectares, I believe, that center pivot provides water from 4 boreholes here, 84 permanent employees. We are so happy and excited to be with you, Patrick. Thank you for being on the show. Tinofara kwazvo kuve tiri pano. Tinodaira kuti mune 200 hectares zeland dzamunorima uye kuseri kwatakatarisa kune 45 hectares dzamunodiridza neoverhead iri sprinkler. Mungatitaurirawo here kuti zviri kufamba sei panapa? Aichowadi tiri kudiridza izvi zvita prepare kuti tiise wheat zvatatarisa nazvo izvizvi mutoona zvine pakato prepare apo kuti within 4 days to come tichigara wheat. So Patrick, I'm going to do something unorthodox and unusual today. Our viewers said I must fire this translator because he was not a good translator. So instead of firing him, I'm going to give him a second chance today. And I'm going to do something that we in our company are calling a new system of management. It's called the self-managing system. Self-managing leaders, self-managing company. We're developing at Westprop for the first time self-managing leaders and a self-managing company. So today I'm going to allow Mike Chidema to be the self-managing leader of this interview, and I'm handing over all authority and powers vested in me to you, Mike, to continue. Matadi, nhasi munenge muchitaura neni vakensha panenge vakateerera havo kukambani kwedu tine yatinoti self managing yekuti munhu akwanisa kuzvimirira achiita basa rake aizopa results. Saka apa nhasi tinoda kuti timbotaura nemi nerurimi rwaamai pasina chirungu chinenge chichiturukirwa. Matadi, tanzwa muchitaura nyaya yekuti munoda kuisa wheat in 4 days. Mungatiudze here kuti wheat yamuri kuisa iyi yakawanda sei uye kukura kwemunda wenyu over the years kwafamba sei kusvika pamuri nhasi? Alright, toda kuisa 45 hectares dzewheat. Ndoda kuisa pana kuti ndikure mubasa kushinga nekuziya chinango chekwandinoda kuenda. Pandoda kusvika nemuraramiro wandakaita kumashure. Ndiri munhu tiri kuchechi ndoti ndoda kupinda muKenani. Saka ndiri munhu akatarisa ndoda kuti basa rangu rikure rifambe zvakanaka kuti ndisvikewo muKenani. Muchirima wheat yakawanda sei kuti muzosvika pa 45 hectares gore rino? Mungatipohe kuti pamakatanga mamini mahectares mangani uye nezvimapa 45 muri kukura muchiita sei pagore? Alright. Wheat ndakatanga zverimwa ndati fambe kutobhako. Iyo ndakatanga ne20 hectares. Ndikabva mu20 ndikaenda mu30. Izvi ndiri kuenda mu45. Ndikuti asera next year ndikwanisa kupindawo mu100 hectares dzewheat. Nekuti ndine maissues anga achinetsa andiri kubatsirwa negovernment land kuti ndiite basa iroro. Tisati tabva panyaya iyoyo yekubatsirwa nehurumende, tinodaira patakaita program last time first episode podcast. Pane vakazoonawo program iyoyo vakateerera zvamakataura vakanzwa zvishuwo zvenyu. Mungadedemurawo here kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende yakakuteerera sei uye yakanzwa mashoko enyu sei iri kukubatsirai sei? From that 1 hectare. Hurumende yakaonawo program yatakaita yenyika Ken Sharp. Ndobva vanoshandawo mugovernment ma1-2 vatanga vandifonera kusvika ndazosvikawo mawari. Ndobva wanzwawo zviri kutambudza pandiri kuti ndinoneke kufamba pabasa randiri kuita. Ndobva ndavataurira kuti ndinoneke kufamba pangu pake ndinoti ndikada kuenda kubhengi kuzi mari yandikushandisa panapa zvinezvi yese ndeyanga. Handina kwandiri kutora mari nechikonzo chekuti ndandisina offer letter. Saka pawakaona article iya yakabva wandidaidza kuti no chii zvofamba sei, ndobva ndavatsanangurira. Ndobva vati hatakubatsira kuti uite offer letter.
Saka apa muri kuda kuti gore rino oro gore makore anotera muende pa 100 hectares de wheat imi mine 200 hectares chete munozozvifambisa sei nezvimwe zvirimwa? Alright, ndinoti atisi 200 was pamunda pandakapiwa arable ipapo inosvika kuma 200 then ndinozorendawo mumwe minda farmers ari munix anenge achikundikana kurimawo. Vamatadi tombodzokera kunyaya yatakatanga nayo yetobacco. Makataura nyaya yetobacco vanhu vakasara vaine kukadzika nemibvunzo yakati wandei yekuti kubva pastage 1 kuenda pane vakafamba sei Vamatadi. Munganyatsoti tsanangurira here kuti pakurima kwenyu kwetobacco pamakatanga nemahectares mashoma muchikwira zvaifamba sei uye makataura nyaya yemaChina vakakubatsirai vanhu vada kunyatsonzwa jekeso yakanaka kuti zvakakufambirai sei makabatsirwa sei kusvika pamuri nhasi? Alright, pakanaka chaizvo. maChina akandibatsira ndakaenda ndichinotora chikwereti. Time iyo ndaishandisa ofaleta ya mai asi yakange munhu wakanga uri mudiki zvavo nditame kuya kuno. Saka maChina akazondibatsira akandipa chikwereti ndikarima zvakakwana ndikadzorera chikwereti ndokusumuka kwandakaita. Ipapo muri pamahectares mangani kuzosvika pamuri izvo zvinezvi pamahectares mangani etobacco? maChina akatanga kundipa 3 hectares. maChina akandipa 3 hectares ndichibva ndachovha from 3 hectares idzodzo ndichibhadhara chikwereti. The next year achibva wandikwidzira hectage ndobva ndachengeta mari ndega ndakuma 10 hectares ndobva ndakakwira kuenda ku20 hectares ndakuchengeta mari ndega ndakuita mabhajeti ozati nini ndinoda bhajeti yakakura sei per hectare. Saka iko zvinezvi muri pamahectares mangani etobacco? Ndiri pa 45 hectares. 45 hectares. Tingati pa 45 hectares dzamakarima gore rino gore renyu ranga rakakura sei uye tida kuratidza vamwe vari kuteerera vakatarisa iko zvinezvi kuti ukarima 45 hectares dzetobacco ukaisa zvese zvinodiwa pundutso yacho yakamira sei? Pundutso ukarima 45 hectares dzetobacco mostly tinotarisira kuona isusu 3.5 tons per hectare. Then tinotarisira kuona average price yekuma $3.70 3.8 per kg. But this hazvina kunge kwakaita onini kwakapisa chero dzimwe nzvimbo taidiridza tatiri machallenges edu zuva ranga rakaita sei ranga rakati nyanye asi takakwanisa kudzora mari dzedu dzatakaita sei dzatakaisa munhu tasara neprofit. Tiripo panyaya yekuti tipe kurudziro kune vamwe varikuda kupinda mufarming. Mungave here kuda kutaura kuti segore rino makasvikawo kune mari dzakaita sei patobacco? Yes, gore rino ni mari yandakasvika patobacco yakaenda yakanga yakati dzikei yasiyana nemakore apfuura but yakaenda kuma nearly $400,000 US. Yes. Yamakaona patobacco. Yes. Per season? Yes, this season. Vamatadi mabva matidzosa kune nyaya yamakataura yakasara yachibvunzwa nevanhu uri yakafadza vanhu vakawanda. Makataura nyaya yehelicopter kuti muda kuzobva kuno muchienda kumarondera kune mombe dzenyu kunoona mombe dzenyu nehelicopter. Tingati nezviri kuitika izvi mvura ikaramba ichinaya mvura ikazonaya mwaka inotevera helicopter iri kuuya here oro maapapi nechirongwa chehelicopter? Iyo ndiyo ndakatarisira chaizvo nekuti zvandiri kutarisira ndezvekuti ndikagona kuisa mapivot andaisa pamunda ndaibata foni yangu ndoyeka kuti no ini ndikagona kuenda pa 100 hectares dzetobacco gross yangu inobuda kuma 1.6 gross 1.6 million. Yes. Then wheat ukarima 100 hectares dzewheat unobudawo pa season uri kuma 600,000. Urima chibage about 200 hectares dzechibage unosara uine kuma 345 profit but gross inenge kuma 720,000. Saka ndotarisira helicopter yakuita mari ndoona kuti nini mazhinji acho akanaka acho 1.5 to 2 million to 3 million. Saka ndozvoona kuti ndizvozvo ndichazvikwanisa ndichikumbira kuti murambe muchiuya kuti pese pandinoita every step munenge muchiona kuti even waikuvhunza imvunzo iyoyo wazogutsikana kuti zvinoitika. Right. Vamatadi todzoka futi todzoka kuno kumunda. Muri kutarisa kuti kana muchinge mapuwa maoffer letter nehurumende
ndepi gwinyiso yamuchawana pakuita mushando wenyu pano? Gwinyiso ndichawana ndikapiwa maoffer ndikuti ndikwanisa kuenda kumabanks, ndikwanisa kuenda kunana ada maprogram egovernment zviri cheap kuti ndide jump up ndinomhanya kufamba kwangu basi ndapiwa finance. Tomboti segore rakapera imimi muchiri mafodya makasenzesa mari yakawanda sei pakurima fodya, uye toenda pawheat kuti muchapinza mari yakawanda sei pakurima wheat sezvo muri self financing? Right, pa tobacco ndakatarisa inini kuti mari yandoburisa pakushandisa inoenda iyo kuma 200,000 something thousand, 2 to 240. Yes, input cost. Kuwiti inaenda kuma posta ndachweka nasi enda pa 1.5 per hectare. 1.5 thousand. 1,500 cost including combines. Yes, tinzi kuti abula munda. Gore rinotanga tiine dambudziko reEl Nino ende hatizivi kuti matenga anenge achivhurikawo sei makore mwaka inotevera. Imimi gadziriro yenyu ndeipi kuti kana kukauya futi drought munorikunda sei? Ya gadziriro iyo ndekuti mari andabata gore rino yese ndakamhanya kutenga mapivot. Izvo nditori mushishe kuti ndakangomirira kuti pamunda pandakapiwa waiti within 3-4 days anongwakisa mapigi nditange kutobora mabhoro. Muda kubora mabhoro mangani panapa? Nda kubora 8 balls and then moshandisa masenda pivot kuti semadiridziro ndoda kuwanza madiridziro handisi kuda kurima kwokutarisa mudenga unotukana naMwari kuti Mwari maita sei akatipa maoko kuti tifunge nekuti tishande tiise madiridziro. Mambotaura nyaya yekuti munorenda minda kune vamwe vane minda yavo iri around panapa, mungatiudzawo kuti ikoko munenge muchizoita sei kuti ivo vange vachiwanawo cheuviri? Makosi anoenda kuma 400 per hectare per season. Ko ivo varidzi veminda munovaitira sei? Vanochaja per hectare. Okay. So munhu akanga aina 20 hectares times $400 ndo marenda watinowapa. Tomboganhura pano topinda muchikamu chinotevera. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp. And we're back live now with Patrick. Patrick, it's been amazing to hear you tell the story of the Chinese. And even before that, if we go back to the first program where you told us about Solomon Tawengwa giving you the inputs, the fertilizer for your 1 hectare, that was what gave you the start, the hand up. And then, of course, the Chinese advanced you enough inputs for 3 hectares, which then got you to be in a position where you could grow to 10 hectares. And from 10 hectares, you were on your own. You didn't need anyone else to fund you. And I believe you paid everything back to the Chinese. Is that correct? Yes, exactly. Well done. So let's go back, Mike, back to you. Okay, Matadi. Tinoda kuti inyaya timboidzokera kubva pana vaSolomon Tawengwa. Pamakabatsirwa naVaSolomon Tawengwa. Yanga tofa mwana wake. Ni mwana wa Solomon Tawengwa. Mukarima hectare. Then pamakazonowana loan yekuma-China ye3 hectares. Nepamakazotanga kuzvimirira mamega pa10 hectares. Vanhu vada kunyazonzwisisa kuti maifamba sei kubva apa kuenda from stage to stage. Alright. Pakajeka. Pandakawana mafertilizer ndakaita kunoshandira. Ndakasvika kurima 1 hectare. Ndobva ndazobva ipapo ndibva ndaenda kuma-China. Ndobva ndanopiwa 3 hectares nemaChina. Ndobva ndarima. Ndobva ndabhadhara chikwereti. Ndobva ndasara ndine mari yeprofit yakanaka. Ndobva kambani yakabva yangongenda yati yakuvhara and ni drive. Ndobva yavhara. Saka yavhara ndakazotora mari nemuzukuru arapa. Akati sekuru ngatienderere mberi tega. Ndobva tatanga ngorima fodya tega takadaro. The next year gore rekitira ndobva ndarima 10 hectares.
ndichirendawo minda yemudhuze nepamba papa ine irrigation ndopa ndakabva pa 10 hectares ndako. 10 hectares with irrigation. Yes. Right. Vamatadi, kune vanotyira kure nyaya yekurima iyi vachiti zvinodhura. Macost ekurima 1 hectare yetobacco akamira sei? Makosti etobacco anodependa nezvauda kuwana mufield. Kuma small scale andotangira kuma 1500 Per hectare. because anoenda makamba anopowa mafertilizer ana MTC kuma 1.5 iwo shanda nemhuri yake, saka anenge ari low. Then kuma commercial kazhinji kacho anotangira kuma 4.5 achikwidza up to 8,000. 8,000 per hectare? Yes. From 1.5 to 8,000? Yes. Okay. Ndingamboti turikire mbichana. He says if you work as a family, the costs are low. Because the labor is not there. Yes, because you are using family labor. Right. Free labor. but if you're going commercial, because you're hiring employees, the costs tend to go up per hectare because you have to pay the people who are doing the work on that. But without the labor, the input costs, are we exactly the same, dollar for dollar, or is it higher on a commercial? So kuti kana uchisenzesa mhuri yako muchirima semhuri chete musina vashandi nekurima uri commercial zvamunoshandisa fertilizer, maseeds nemishonga zvinofanana here oro zvinosiyana? Maseeds anofanana, mishonga inosiyana, masmall scale hawaisi mishonga yakakwana inosiyana. Mafertilizer maprice anosiyana futi because masmall scale pambaki vanoshandisa fertilizer yepasi atinoti sunga tobacco ma ordinary C, isusu kuma commercial toshandisa kuti ma high C anosiyana ne difference maybe kuma $20 because ma ordinary C ari kuma 32, 33, ma high C ari kuma $53 per bag. Okay. Tiripo panyaya yekurima futi tobacco apa. Muchida kuudza umwe munhu kuti arikuda kurima tobacco, mungamuudze kuti atange nepakakura sei, kuti amire nguva yakarebawo sei kuti asvike kuma 45 hectares kwamuri? Ya zvinodependa nekusiyana nekuti ari kushandisa mari yemuhomwe here. Kana achishandisa mari yake yemuhomwe ndinokurudzira kuti anofanira kutangira pa 1 hectare. Anyone can start with 1 hectare? Okay, he's saying if somebody has to self-fund in their startups, you would rather advise them to start with 1 hectare. But anyone can start with 1 hectare? Yes. They don't need experience, they don't need money. What do they need? Ndokurudzirawo munhu anogona kungotanga ne 1 hectare here, oro munhu anoda experience here, oro munhu anogona kungotanga nje? Anoda experience. And experience inowanika kupi, vanhu vanotrainwa kupi kuti vazenge vachikwanisa kurima fodya? Zhinji kacho unana Blackford college. Blackford it's college knows Blackford. Anakushinga Pikerere vanotraina vanhu, vanakutsaga vanotraina mafamasi. So tochidzokera ipapo, imimi makaenda here through training yekurima fodya? Were you trained? Haina handina kuenda. Imakazvigona sei? Nothing. Ndakuenda handina kuenda. Imakazvigona sei musina kuenda training? Ndakangotanga nekuvhunza. Ndaifamba munevanhu vakanga vari advance kwandiri. Ananyakonda mafriends vakanga vapika. Waiona kuti mufano yandi potential yekuendera mberi. Ndaenda kumafarms avo ndikinoona kuti vari kudii. Ndo mudzidziro wandakaita tobacco. Makambobvunzwa last time nava Ken Sharp kuti zvaunoitirwa nemubereki wako oro zvaasingakuitire ndizvo here zvinokusimudzira muupenyu? Imimi mune mhuri, mune vana venyu muri kuvapawo here dzidziso yezvamuri kuita pano? Vachiri vadiki, asi chimwe chikomana ndinomboya nacho kuno kufamba. Todzokera kuzvirimwa zvaminazvo pano, nyaya yemacost ndio yatiri nayo izvozvi, kuti tione kuti vanhu vanoda kurima zvirimwa izvi zvinokwanisika here nemaresources avanenge vainawo. Toenda pawheat, mozotendera pachibage nepabeans, kuti per hectare panodiwawo mari yakawanda sei kurima hectare yechimwe nechimwe chezvirimwa izvi? Right, kuwheat kunoda mwana wandikuta inini kunoda 1.5 ndio ndoshandisa inini.
1,500 per hectare. Tobacco unoshandisa 5 point per hectare. Ku beans the same which range kuma 1.5 again. Chibage 1 point something. Ma serious ese kazhinji ari kuma 1.5 according ne kuti ma season ye ma fertilizer ari akamira sei 1.5 1.6. And now when you look at productivity, yield per hectare from the 3 crops, is it similar, the output, the money you get back? If the money you're putting in is the same, is one not more profitable than the other? Trikuti taona zvimwe zvirimwa zvamunorima ma 1.1 handiti 1.5 1.6. Right, maisa mari yakadaro iyoyo tozotarisa zvamunonokohwa nemari yamunenge maisa per hectare zviri kufanana here kuti beans muri kuwana same tonnage matans akafanana nematanzi echibage nematani ewheat per hectare oro zvinosiyana. And not only tons but price, money that you get out. And then price yamunozotengesa nayo iri kufanana here. Inosiyana. Chimungati dede murire pakuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvakamira sei nemaprice ariko iko zvino. Okay. Wheat inorange kuma 450 to 500 per hectare per ton kutengesa. Sugar beans Profit, 500 per ton is the price. Profit per hectare. Per hectare kuma serious. Kuchibage 2.5 to 3,000. Chibage 2.5 to 2.5 per hectare. My beans? Beans 1.9 to 2,000. Almost half. Yes. So mubvunzo wangu And wheat? Wheat? Wheat profit per hectare. Wheat profit per hectare 2.6 2.7. Also less than, okay. So why muchizochuza kurima chimwe chine mari shoma kune chimwe chine mari yakawanda? Okay. Chibage chinorimika zvinosiyana season yatiri nei yanditeka ndiye wheat. Kune chando winter chibage unoona chirima but chine risk. Saka unotongomanikidzwa kurima wheat. Then pa beans unotongodzirima nekuti unongoziva kuti ndikaisawo portion yebeans chibage nebeans time yechi imwe chete. Right, takatarisa mwaka wegore rese panapa tingati panorimwa gore rese here. Panorimwa gore rese atimire. Okay, so farming here is throughout the year. Yes, right. Pamatadi maitaura paprogram yekutanga zvamunoda kunge muchiita neequipment muchiwedzera equipment pane here kubva patakapedzera kutaura paya zvimwe zvamati mawedzera oro zvamuri kuwedzera iko zvino tanzwa hedu nyaya yemasenda pivot amuri kuwedzera nyaya yemaballs amuri kuwedzera pane zvimwe here zvamuri kuwedzera? Zviripo. Mungati tsanangurira matract mapivot ndakatotenga atongomirira kuti ndikatongonzi mapigs aiswa pamunda akutongouya. Mapivot makatenga mangani? Ndakatenga 2 center pivots. Okay. What is the cost of one? 66,000 US dollars. 30 hectare pivot. 30 hectare pivot. Okay. Zvimwe zvamuri kutenga ndezvipi zvekuitisi basa renyu rekurima riende mberi? Ndoda kuwedzera planter. With this end ndoda kutry kuwedzera automatic planter or manual? Planter yamunoda kutenga ndeye kushanda nemushina here oro ndeye kusenzwa nemaoko nevanhu? Ndeye tractor. Ndiye tractor. Chanokuratidza fanira mama ari kumashedi. Okay. You show us some of the planters that he already has, but he wants to add more planters. And let's include that on the program to show our viewers exactly what kind of equipment, how it looks. I know we've got a beautiful case tractor. He was telling me about his tobacco as well, the equipment, how it works. And musati mapedza yenyu kutsanangura Matadi, equipment yataona panapa neimwe yatinoona uko ndezvenyu zvekutenga mega here oro ndezvekuwana zviripo oro ndezvekupuhwa ndezvekuita sei? Aiwa, ndezvekutenga ndega. All right. Noti kuti ndakaenda kubhingi ndotora chikwere cash. No debt. Amazing. Well done. Korokoto. Saka todzokera pamambotaura nyaya yekuti offer letter yenyu ikauya munenge makwanisa kuenda kunotora zvikwereti kumabhengi. Imimi muri kukwanisa kumbozvifanda mega iko zvino. Sei muchida kuzonotsvaga mari kubhengi? Ndinoda kukasika kuzvifanda
nongandataura kuti gore rino tobhako yedu gurusi yedu handizika zvazvakanenge yeonini yekupisa kwezuva takabata kuma 400 something instead yekubata kuma 600 to 500,000 handizika saka kuti ndirime izvezvi ndaifanira ndaita sati this year ndofana kuwedzera hectare but handisi kuwedzera hectare ndikumende ndaenda ndinayo asi ndaenda ndine offer kuti ndaenda kubank ndorima ndonitora chikwereti che 50 hectares ini ndofanda 50 kuti ndinoti 50 irrigation 50 dry land 100 hectares dzitobhako. Okay, he's saying okay, so mati nhasi mamuri kuchinoi right, ndinodaira muri kudzokera futi kuchinoi kuti basa iri rekuti tsamba yenyu iuye irifambe zviri kufambawo sei ikoko? Ya ndiri kubatsirwa boys, zviri kubva nekumusoro saka ndiri kubatsirwa. Wari kutaura kuti boys vaitenga vachinesana na PEMSIC kuti ndaitofanira pamuda pangu ndakabaisa witi saka vari kutomhanyiswa nenyaya makanonoka seti munhu aite witi boys vane 3 weeks vapuwa basa iroro. And then kuno kuti kuona kuti kuno hamuna zvipfuyo zvenyu zviri kumarondera, mungatsanangurirewo here vanhu vakatarisa kuti sei kuno kusina zvipfuyo zviri kumarondera, sei muri kuzviita izvozvo zvakadaro? Alright, kuno ndasingagona zvipfuyo nekuti ndanga ndichirenda but pandikupuwa munda wangu zvipfuyo hazvinditorere nguva kuti ndise zvimwe futi kuno izvo ndosiya zviri kumarondera because farm iko kuenda kuchengetedzeka futi. So we're going to have to wrap up this segment. Patrick, I want you to think about the next part, to explain to us the risk, because you've talked of risk mitigation, winter, summer. If the rain is there, you can mitigate it with the center pivots and irrigation. But you've also mentioned debt from the bank. It's a risk to take on credit, to take the credit. So how do you mitigate these risks and make sure you don't get into a situation where the risk is higher than the reward? But we'll be back shortly. Thank you. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp. Welcome back, Patrick. We're here for the final segment and we're so excited to hear the rest of it from you. I'm going to hand it straight back to Mike. Matadi, patapeta chirongwa chekupedzisira apachitarwa nyaya yekuti zvamauda kuenda kunotsvaga mari kumabhengi imi mambinge muchizvibhadharira mega zvinhu zvenyu, hazvina here matambudziko amunozosangana nawo kwaramba kunaya zvinhu zvatsva motadza kubhadhara mari iyaya kumabhengi, hamuzosvike here pastage yekutorerwa zvinhu zvenyu zvamunenge makazvishandira makore akawanda? Hazviite bosi, ndine experience farming yekuti ndinotoziva kuti chero ndikanzi zvaramba sei kutobhako hapana pandotadza kubata 5,000 per hectare ende ndo cost yandikuti nichero ndikada kutora bhengi ndinotora 5,000 per hectare saka ndife ndakafoira enda nditarisire nyaya yezuva nyaya yekuti ndikugadzira madiridziro. Because your output per hectare maybe is 10,000? Yes, 10,000 above. And macrops angu ndinoa insure saka insure 9.7 risk. Okay. So he's saying all his crops are insured. Yeah. So in terms of risk, he's not afraid of risk. 3% no risk. Yes. 3%. 9.7. Okay. And because he's putting in irrigation systems. What about the other risks? Environmental, El Nino now is dry, they're saying drought. What about labor risks? What about equipment risks? What other risks are there? Yeah, onino iriko. Saka tikugadzira mabhora ati wanditugadzira kuti totoziva kuti iriko onino. Tikugadzira kuti isasangane nesu. Tiitise. And then kuvashandi marisk evashandi ekuti vashandi vanogona kuita vachadi kushanda vashandi vaenda munozvigadza sei even kana pamibhadharo munofambisawo sei? Okay. Vashandi zvinowanika izvo but zvatinoita ndezvekuti unogara uine mari tine mapermanent atinobhadhara per month. I believe 84. Yes, 84. But tinozotora
maricho makasho wao. Yes, makasho wao kana paini pa Taremira. Can be double the quantity, up to 150. I heard something. Yes. So labor is not a risk. It's not a risk. Rain is not a risk. It's not a risk. Bank credit square, it's not a risk. Where do you see the risk? Munoona dambudziko riri papi panyaya yekurima. Mati eonino haisi riski. Bank kutora chikwereti haisi riski. Vashandi haisi riski. Saka dambudziko ringawanike papi. Ma challenges anooneka pafarm ndi kumanager. Yes. Management. Ukangoisa mari yako unofana kubudisa sora kuongorora nekuziziva kuti zvirimwa zvangu zvinoda chii ni time yazvo. Farming is time. So tingati imimi pa management style yenyu muchidimu mungambotiudzai kuti munomanager sei, mune maziso enyu here mamwe asiri imimi anenge achiona zviri kuitika papurasi? Ndinawo. Pani ini ndinomanager ndikange ndisipo ndakambota ndine mashops marondera. Ndikange ndisipo panapa inini ndine mwana watete wangu akamira. Ndiyo ndakatanga naye kuti ndakutanga kurima 1 hectare. Chienda. Awo ndi brother, big brother. Anga South Africa. Pandakati muti uya. Yes, aruto rendo farm yake the next farm. Aruto rima wafuti. Yes, ndine wakoma ndine mkoma. I have this cousin brother. No man. Ari pano futi. Saka aruto one day my family ikurarama iri pano. Saka tingati vamatadi tirikuona unge muri munhu wemhuri. Family men, the extended family men. Mungaudzawo here vamwe vari kuteerera chirongwa chino kuti vaziye ukosho kukosha kwekunge uchishanda nemhuri yako pabasa rese raunoita? Zvakakosha nekuti panapa ndikange ndikasiya panapa tinomboteka mafertilizer ekuma 50,000 nemishonga ekuma 20,000 kureva kuti isusu zvinhu zviri pano mustock kana tikange tanga basa zvinoona kusvika 100,000. Saka hapana pano chero data musikana vanotora 1 or 2 but mutorwa anogona kusiya avharisa purazi rese. Panext purazi pedu pane manager akanga aripo akaunza magonita akatengesa akabvaenda South Africa zvinhu zve50,000. Saka ndinodzidzisa kuti mamwe farmers hama dziri right kunge dziri padhuze asi dzinoda munhu ane mwoyo wakanaka. Inotoona vazhinji muno vanonetsekana kuti sei ana Matadi mwine rudo rwakadaro muchigara musi wama7 pasina 1 dira tinosvika pana muchitukana. Saka ndinokurudzira kuti rudo nekusamwari pamberi chinhu chakakosha. But is it not a risk, Patrick? You say family you prefer, but if a worker steals from you, you can tell the police to take him to jail. What happens if family steals from you? What do you do with them? Kana tati handiti mati zvakanaka kushanda nehama. Asi kana ari mushandi ari mutorwa ari kushandirai akakubirai munomusungisa nemapurisa. Ko hama munoita sei? Hama zvatinoita panapa ndotoziziva kuti muzukuru wangu ndikamusiyira chakati habi. Nditorina mukoma wangu anoita zvekumwa mutoriro. Ndotoziva kuti uyu asirwe chakati. Ndino manager zvaari handimudzinga asi ndinotoziva kuti uyu pakati haasviki. Ndoziziva izvo kuti ndine time nawo. Imimi kubva muchitanga kurima tiripo panyaya yemanagement. Makamboendawo here kunodzidziswa zvemanagement yezvekurima izvi? Oro zvenyu zvamambotaura paipa kuti maienda mumapurazi evamwe muchinodzidza asi makazomboendawo here pacheya kunogara muchidzidziswa? Ndine ndakangozviziva kuti inini ndega Mwari akandipa natural brain. Ndotongoziva ndega kuti apo Mwari anotitungamira nekutoziva kuti ndo manager sei. Vanhu vakambopa kukadzi kana kuti chikoro chikutarwa naAmatadi nezvavanoita kuno kumangura. Nezvavanoita kumarondera kwavaine mashops. Nekumwe kwavanorima kumarondera. Nyatsotaura vanhu kuti chikoro chinobatsira papi oro imimi chichi mambotaura nyaya yenatural intelligence kuti vanhu vanzwisise kuti zvii zvinodiwa kunge zvine munhu kunge anga achibudirira chikoro here oro ifocus. Chikoro chinodiwa chakanaka asi tinoti focus. Zvatiita ndezvekuti isusu hatigone kukombeya Pepsi, Delta Coke newater.
mvura yakatongokosha. Saka brain dzekuberekwa naMwari unadzo natural intelligence dzafana nemvura. I agree with you, you know. Even myself, I didn't finish school. But I was going to Harvard University when I was 46. But izvi ndiri mu prepare kuti nditsvage teacher anondi teacher. Dzidza kwakanaka. Pepsi yakanaka enda kumwiwa. Deuta yakanaka enda kumwiwa. But can't compare Deuta and water. Muda kuti chano kudzidzisai zvakaita sei? Maybe language because maths ndodzidzisa. Maybe language. So when can I come back to give the interview in English and you answer me in English? Handi ningazoya rini kuti mboita interview yedu nechirungu? Ndokutaura kuti uyai because ndagara ndinonga ndataura ndichakudai pano kuti every mistakes andinawo ndikufamba kwandiri nchiita vanhu vazobelieve kuti takambosvika panapa ndimasvika panapa nhasi tikuprepare munda mukazouya panapa ine wheat anditeka muzouya imimi pane tobacco next season anditeka muzouya panapa imimi pane 100 acres dzetobacco tozouya panapa pane helicopter muzouya panapa makupembera helicopter. I'm going to witness all the way, Patrick. But you know, you agree with me, a goal without a date is not a goal. Hanzi munoziva here kuti mukave neurongwa husina kuti ndoda kuchiita musi wakadai achibude zvakanaka. Imimi urongwa hwenyu huri kusvika papi kuti ichi neichi ndoda kunge ndanacho nemazuva akadai? Ndozvipa 2.5 years. I think ndinenge For the helicopter or for English? Which one? For helicopter or for English? I English no. E-language for maybe 1 year. 1 year. 6 months. Okay, so let's say to now is almost June, huh? June 24. June 25. Can I come back and we try in English? Yes. It's a deal. And tivatazokwira helicopter kuenda Marondera? Yes, ndizvo chaizvo. Excellent. So now enough about the business. Let's talk a bit about your family. We've got the last 5 minutes here. I remember you telling us about your son. He's 7 years old, comes to the farm with you. How often does he come? I heard you start at sunrise until sunset and the workers start at 6 a.m. until 2:30. What are you teaching your son and what kind of message are you going to give your children when you hand over the business? By then you'll have a helicopter, you'll be between Marondera and Chinoy flying, but what message you want to tell your children in 2050, let's say in 26 years time, 2050? Anzitanzwa mutaura nyaya yemwana mukomana ane 7 years anomboya kumunda. Tikanzwa nyaya yekuti munoshanda kubva kuseni kusvika kuma 2:30 kusvika zuva rakunodoka. Right. Mwana uyu paanouya kuno kumunda mune muchimudzidzisa chii? Uyezve imimi sezvo muri kukura makore ari kuwedzera muri kukudza vana mune tarisiro here yekuti pamuchazova pa business say in 2050 or in 26 years time zvinenge zvakufamba sei vanenge vane dzidziso ipi business yenyu munenge muine tarisiro here yekuti rinoramba rakamira? Ndinotarisira because funeka kampani kacho kanofarira kupurasa dzimwe ndozokasiya kasingadi kakatoya panapa pamunouya panapa next time witi yati kweri chakadaidza even matractor ese anodrive. He drives all these tractors? Oh, 7? Yes, anodrive. He's a good driver? Yeah, anodrive. Yes, he's a good driver. Saka nditomudzidzisa kuti ona mwanangu inini ndinonga akaona article yandaita nemi last time here aiona kumba ndechaka tatarira mwanangu ini handaona chikoro but ndikushingira kuti ndikuchengete iwewe ndechaka so ndakaitirwa namai vangu inini zvakatadza mai vangu inini ndakuitira iwewe saka ndoda kuti behavior yako inge yakanaka kuti paunokura chenda ndakusira basa iri pachibhoyi tinoti isusu ndikafa panapa ini mwana wangu akauya akatadza basa panapa pane belief yekuti mishonga saka ndotaura mwana wangu kuti ndafa inini after 50 years kutaura mudhara after 20 years andechaka mwari ndafa inini nditukwe kunza baba wakanga wakasiya mari yechikwambo yapera saka ndomutaura mwana wangu iwo shanda ende kura nebehavior yakanaka panopamba nekuchikoro kwaunoenda. Saka pavana ava muri kungoguruma umwe chete here uro vese? Mwacho vachiri vadiki asi mukomana ndiyo ndonyanyo guruma nekuti ndikumuta kuti mwanangu dzidza because chikoro chandomuendesa nomubhadharira 1,500 per term. Anofunda uku mwana? Anodzidza Marondera wise avo.
waidza avo maholidays. Yes, So anouya kuno kumaholidays nema-exit. yes. Patrick, unfortunately, we've come to the end of the program. In the last 2 minutes, talk to your camera right over there. Talk to the audience and tell them what you want them to hear from you. How you're going to inspire them. Tell them something you've not told us before. Matadi, tasvika pakuguma kweprogram yedu yatava ne2 minutes chete. Asi toda kuti mutarise kamera iyo. Muudze vanhu vakateerera, vanhu vakakutarisai. Mashoko ekurudziro amusati mambotaura kuti vanhu vange vachiwana kurudziro yekuita basa rakanaka seramunoita. Ya, ndinokurudzira vanhu kuti kufarming kwakanaka. Wanda kuya kufarming ngawauye. Kufarming hakudi kufungira. Kana vazhinji vanouya kufarming vasikunyudza mari. Saka ndinokurudzira kuti vanouya kufarming vazhinji vacho ngavatsvage ana mazvikokota vanoziva nezvefarming votanga vabvunza. Vasarere mari vari kuUK kana vari kupi. Ngavatanga vasvika paground vonzwisisa kuti basa rinofamba sei. Ndozvandovakurudzira. Asi ndoti vanhu uyai kufarming nekuti farming chinhu chakanaka. Ndo chinhu chandinoona chinokasika kuisa munhu pamiliyoni tani zvimwe zvinhu zvinji. Zvandokurudzira vanhu takanangana nenyika yedu farming. Well done, Patrick. We're very proud of you. Koto koto. Patrick, you've said it from the horse's mouth, but I'll say the cow's mouth because I can hear the cow behind you there mooing. But it's amazing. What farming inspiration you've given to everyone listening on this program today. If you're not a farmer, you better become a farmer. Patrick, we've heard it from him, the man of the moment today. Please like, share, and pay it forward with this podcast. Thank you for joining us today. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharp.